Hello there, welcome to eDialogues. In this video, you are able to listen a real English conversation with Sinhala meanings. So let's start now. I think everything's ready. I think everything is ready. මම හිතන්නේ හැමදේම ලෑස්ති. Why don't we sit down? Why don't we sit down? ඇයි අපි ඉඳගන්නේ නැත්තේ? This smells so wonderful. This smells so wonderful. මේ සුවඳ හරිම පුදුමාකාරයි. What are we having to eat? What are we having to eat? අපිට මොනවද කන්න තියෙන්නේ? There's roast chicken, baked potatoes, salad, broccoli with garlic. Broccoli කියන්නේ ගෝවා වගේ එළවලු జాතියක්. garlic කියන්නේ සුදු ලුණු වලට. Red cabbage and rice. Help yourself, everyone. Help yourself everyone. මෙතන මේකේ තේරුම තමයි බෙදා හදාගෙන කන්න කියන වගේ තේරුමක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Wow. That's a lot of vegetables. That's a lot of vegetables. මෙතන එළවලු කෑම ಜಾති ගොඩක් තියෙනවා. Vegetables are very healthy for you. Vegetables are very healthy for you. එළවලු ගොඩක් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි ඔයාට. Mr. Evans, would you like some chicken? Would you like some chicken? ඔයා කුකුල් මාස් වලට කැමතිද? Just a little, thank you. Just a little thank you. Just a little කියන වචනේ තේරුම තමයි ටිකක් කියන තේරුම. එතකොට මෙතන කියන්නේ ටිකක් බෙදන්න කියලා. I'm not a big chicken eater. I'm not a big chicken eater. මම කුකුල් මස් වැඩිපුර කන පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. How about some potatoes? How about some potatoes? අර තාපල් ටිකක් බෙදන්නද? I'm sorry. I'm avoiding potatoes. I'm avoiding potatoes. මම අර තාපල් කෑමෙන් වැළකී සිටිනවා. Some broccoli? I'll pass. I'm afraid it doesn't agree with me. I'm afraid it doesn't agree with me. ඒක මට හරියන එකක් නෑ. Cabbage. Sorry. I'm allergic. Mr. Evans, I'm so sorry. There's very little here for you to eat. There's very little here for you to eat. මෙතන තියෙන කෑම වලින් ඉතාමත් පොඩ්ඩයි ඔයාට කන්න තියෙන්නේ. I'm crazy about rice. I'm crazy about rice. මම බත් කන්න දැඩි ආශාවෙන් ඉන්නේ. Well, then, pass the rice, please. Cheryl, this tastes so delicious. Bob, you're not eating very much tonight. You are not eating very much tonight. ඔයා අද රෑ ගොඩක් කන්නේ නෑ වගේ. Don't you like the food? Don't you like the food? ඔයා කෑම වලට කැමති නැද්ද? Bob's on a diet. Bob's on a diet. Bob ආහාර ගැනීම පාලනය කරලා ඉන්නේ. I'm trying to lose weight. I'm trying to lose weight. මම බර අඩු කරගන්න උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා. Good for you, Bob. I'm on a diet too. Why are you on a diet? Why are you on a diet? ඇයි ඔයා ආහාර ගැනීම පාලනය කරන්නේ? You're so skinny. You are so skinny. ඔයා ගොඩක් කෙට්ටුයි. I'm trying to gain weight. I'm trying to gain weight. මම බර වැඩි කරගන්න උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා. I can't stand it.
Carol, that was fantastic. The rice was terrific. rice was terrific. බත් එක ගොඩක් හොඳයි. terrific කියන වචනේ තේරුම භයානක කියලාත් ගන්න පුළුවන්. ඒත් මෙතන තියෙන්නේ හොඳයි කියන තේරුම. Cookies, anyone? Yes. One, please. I'll take 2, thanks. I'll take 2. මෙතන I will take 2 කියලා තියෙන්නේ. මම දෙකක් ගන්නම්. Or 3. Do you eat sweets, Mr. Evans? Do you eat sweets? ඔයා රස කැවිලි කනවද? I used to, but I can't anymore. I used to but I can't anymore. මෙතන කියන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් කෑමෙන් පස්සේ රස කැවිලි ගන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. නමුත් දැන් නම් මොනවත් කන්න බෑ කියලා. No dessert for you, Bob? No dessert for you. අතුරු පස ගන්නේ නැද්ද? Not on his diet. But weren't you eating cookies today at work? But weren't you eating cookies today at work? ඒත් ඔයා අද වැඩ කරනකොට විස්කෝතු කෑවා නේද? I was eating carrots. Didn't I see you snacking on candy this afternoon? That was an apple. What about that ice cream you ate yesterday? What about that ice cream you ate yesterday? ඔයා ඊයේ කාපු ice cream එක ගැන මොකද කියන්නේ? Fruit salad. My mistake. These cookies are terrific. If you like the cookies, you'll love this cake. If you like the cookies, you will love this cake. ඔයාලා විස්කෝතු වලට කැමති නම් ඔයාලා මේ කේක් එකටත් කැමති වෙයි. Would you eat some strawberries, Mr. Evans? Strawberries are my passion. Strawberries are my passion. Strawberry මම ආසම ජාතියක්. මෙතන passion කියන වචනේ තේරුම තමයි දැඩි ආශාව. Really? I'd eat strawberries on anything. I would eat strawberries on anything. මම ඕනේ දෙයක් එක්ක strawberry කනවා. Cereal, pasta, even rice. Even rice කියන වචනේ තේරුම තමයි බත් එක්ක උනත්. එහෙම නැත්නම් බත් එක්ක පවා කියන තේරුම. I'm crazy about chocolate cake. I can gain weight with every bite. I think I'll have a cookie. I think I'll have a cookie. මම හිතන්නේ මම විස්කෝතුවක් ගත්තොත් හොඳයි. Bob, could you pass the... Oh. Where'd they go? I have 1. I have 4. I have none.